Maayong buntag kanatong tanan. Mahimo ba nga imong lingion imong tapad o niingna nga, are you prayerful? Makaingon ba sadta sa atong tapad no nga maampuon ba kaha ni siya? Today is the 29th Sunday in Ordinary Time. And today is a World Mission Sunday. A special prayer for all missionaries, especially those who are really spending and wasting their time, their lives for the sake of the gospel. A salute to all missionaries. I would like to begin our reflection today with a story. Adunay usa ka bata nga migahin sa iyang bakasyon uban sa iyang lolo dito sa usa ka baryo. Kada buntag ang tigulang mulingkod sa usa ka bangko ug mag-ampo sa hilom. Usa ka adlaw ni ana, ang bata nangutana, "Lo, naningkamot ko nga mag-ampo sama kanimo apan wa may mahitabo. Kada adlaw wala ko makasabot nganong nagpadayon gihapon ka sa pag-ampo." Wala mo tingog ang lolo. Hinoon, mipunit ang lolo og usa ka karaan nga basket, itom og puno sa abog, o gihatag niya kini sa bata. Og iyang giingnan, "Doy, dagan ngadto sa suba og dad-a kining basket og pun-a sa tubig." Ang bata midagan ngadto sa suba. Gipuno niya ang basket sa tubig. Apan sa dihang mipauli na siya, ang basket dili gyud mapuno sa tubig. Ipahiyom ang lolo ug miingon, "Doy, balik ngadto sa suba ug pun-a pagbalik ang basket." Ang bata mibalik-balik sa makadaghan ngadto sa suba. Apan ang tubig nagpadayon sa pag-agas gikan sa basket. Hinungdan nga dili gyud mapuno ang basket. Sa katapusan, napulan ang bata ug miingon, "Lo, wala man ni kapuslanan. Ang basket dili gyud mapuno ug wala itubig nga mahabilin." Gikuha o giisa sa tigulang ang basket ug iyang giingnan ang bata, "Doy, tan-awa pag-ayo ang basket. Ang kanhi itom, hugaw, ug puno sa abog nga basket, karon limpyo na. Nakabantay ba ka? Ang pag-ampo susama usab sa nahitabo sa basket. Bisan kon murag walay nahitabo, apan kini sa hilom nakapahinlo o nakapausab sa imong kahiladman." My dear friends, the story says something, a powerful message about prayer. Just like that old basket, our hearts are slowly changed by our persistence in prayer. Ang atong makanunayon nga pag-ampo makapausab gayud sa atong mga kahiladman. Mangutana kog balik ninyo. Kinsa man ninyo dinhi walay latas o walay sipyat sa pag-ampo? Kinsa man ninyo dinhi dili gyud kapuyon sa pag-ampo? O kinsa man ninyo dinhi nga ang pag-ampo gihimo ng kinabuhi, nga dili gyud mahimo makumpleto ang adlaw kung dili makaampo. Mga igsoon, we may not always see instant results in our prayers, but surely something happens deep within if we truly pray. Muuyon mo ana. Or sige lang tag-ampo, pero wa gay usab-usab.
ang atong kahiladman. Nagpabilin gihapon ta sa karaan natong binuhatan. Pangutan na imong tapad, kung sige kag ampo, na usab na ang imong kahiladman, wa gyoy naningok, wa gyoy nanglingi. In our modern world, we all know how to dial emergency numbers when we need it and when we need help. Those emergency numbers are lifesavers in moments of crisis. Di ba kung masunugan ta, nasunugan na mo? Gawa sa baldi og tubig, unsa may una natong pangitaon? Di ba emergency numbers sa BFP? Kay bisan unsaon nimog sablig og tubig sa balde, dili gyud na mahuman kung walay bumbero. My dear friends, many times people will think that prayer is like an emergency number. Usa ka numero nga imong idayal o gamiton lamang kon adunay mga problema, kon adunay sakit, kon adunay kasamok o mga kahadlok. Because the numbers they dial most often are not the emergency number, but those of loved ones, family, friends, and close companions. Frequent calls usually reveal where our heart and priorities lie. We call on them because they matter to us. Now, the question is, how often do we call on God? Is He our emergency number? Is God we dial only when life goes wrong? Or is He the most frequently dialed number of our lives? Or is He the one whom we talk to daily simply because we love Him and trust Him? Or only we talk to Him because of luxury of time? In today's gospel, Jesus speaks to us, a widow who keeps on knocking on the judge's door. The widow refuses to give up on asking for justice. The gospel would tell us why Jesus narrated this parable, to say that we need to pray continually and never lose heart, like the widow in the parable. The woman in the story did not give up. She kept knocking, asking, and insisting. Remember, if a reluctant judge can eventually respond to the widow's persistence, then unsa pa lang kaha ang atong Ginoo nga nahigugma pag-ayo nato. Dili gyud mobalibad ang Ginoo. Sahay lang we become too impatient because we want an immediate answer to our prayers. My dear people of God, a prayer should be a frequent call, not just an emergency call. Our call on God should be steady, should be rooted on our faithfulness and trust in Him. We pray not because God needs our prayer or our praise, but because we pray because we need Him. We need Him to support us in our daily struggles. We see the same truth in the first reading from Exodus chapter 17, verses 8 to 13. As Joshua fights the Amalekites, Moses stands on the hilltop with hands raised in prayer.
As long as Moses' hands are lifted up, the people will have a better fight and will prevail. When his hands are weakened, the battle turns against them. But when Moses grows weary and exhausted, Aaron and Hur support his arms. This is a powerful image of persistent prayer. Because prayer can be tiring, and being persistent can also be tiring. We need support from the community and God. Walay may laki sa pag-ampo o sa paglahutay. That is why, for me, one of the things we need to ask in prayer is persistence and perseverance. Diya sa pag-ampo, angay pangayoon ang paglahutay. Kay walay kapuslanan ang imong mga gipangayo, ang imong pag-ampo, kung walay paglahutay. Amen? Life is often a battle, and without prayer, we are weakened. Persistent prayer keeps us rooted in God's strength. The invitation is very clear. Prayer cannot be only occasional or crisis-driven, which most of our people do so. Mag-ampo lang tungod kay naa sa krisis. My dear friends, prayer must become part of our rhythm of our lives, a habit, a heartbeat, and a way of life. Osbonako, prayer must be a habit. Prayer must be a heartbeat, and prayer must be a way of life. Atong timan-an, prayer is not about changing the mind of God. It is about changing our minds and our hearts. If we keep on praying, even the time we don't like to pray, that is the best time to pray. Every time we don't like praying, that is the best time to pray. Amen.